Assalamu alaikum, sir. Thanks for giving me a chance to say something about the topic necessity of learning English. Education, sorry, necessity of education. Okay, sir. Education is such a thing which has no alternative in the world. It's a system of educational institution, also compared with the backbone of a nation or a boat which has no sail or sailor. To develop our mind or soul, human being has to be educated. It builds our mind, lead our life in the right way, as well as improves our personalities and dignities to others. So I think necessity of education is so much essential. I also agree that it removes all the darkness of the mind of human being because without education, man is just like as animals. As an animal does not know does not know what is right or wrong, such as an uneducated person also does not know his own self. So education is called the light of ignorance, while ignorance is called as the darkness of any mind. Because only educated person know how to respect others. On the other hand, education promotes understanding among people. It broadens our mind and empowers us to achieve our human qualities, talent in our personality. It teaches us patience and also teaches us universal brotherhood. Third, we can just say that it teaches or promotes us there is no difference in man to man. It makes us conscious about our rights, responsibilities, duties to our families as well as to our society. I also would like to say that we can go towards change for the better with these burdens perspectives, but we have to be careful of getting proper education. If we want to go to abroad for study, we must be higher educated. At last, I also add that in our country, one Bangla proverb is so famous, "Khar alo, ghore ghore jalo." Thank you very much, sir. Okay, thank you. That's good. Then next Sir, one. I have to say, Oh, she sir, to Assalamualaikum. bowling. Assalamualaikum. Our today's topic is about necessity education. Education is said to be the backbone of our nation. Education is acquiring knowledge, skills, and habits through various means. Education is a fundamental right for every side, and it plays vital role in shaping one's future. Vital role, vital. Education, VITAL, vital, vital. yes, sir. Vital role shaping one's future. Education brings light of darkness from our society. Is preserves youth from the common people for our society. Education is compared to light and ignorance is compared to darkness. When we are the light of education shines, then it plays an important role in keeping youth step with the developed countries of the world. Education is one of the basic rights we have to enrich our lives. An important part of human life through universal
access to education, society can make progresses swiftly and quickly. All necessary steps should also be taken to education for the greater care of the nation. Thank you, sir. ওকে, বাট আপনার সেন্টেন্স অনেক ভুল আছে, সাবজেক্ট ভার্বের অনেক মিস্টেক আছে, এগুলো ঠিক করতে হবে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। দেখতে থাকবেন না, মিউট রাখেন। Please, sir. রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করতে বলছি। হ্যাঁ, শাহমুক্ত আপনার হয়েছে, আপনার সেন্টেন্স গুলো ঠিক আছে, কিন্তু এনার এখানে ভুল আছে অনেকগুলো সেন্টেন্সে। আচ্ছা বলেন এবার, মোহাম্মদ ইয়াকুব বলেন, আনমিউট করে কথা বলেন, লাউডলি বলেন। Assalamualaikum, dear sir and respectful brothers and sisters. I hope you are doing well. I am fine. I am also fine by the grace of Almighty Allah. This is Muhammad Yaqub. I would like to share in my opinion about necessity of success of the topic. You provide this opportunity to express. Education is the backbone of the nation, as well as education is a fundamental human right. So it is essential to distinguish that what are wrong pathways and what are right path. So it's the quality of our life. Moreover, education is compared to life, and is compared to darkness. In other words, when person as same as without no sun in the world. Always it can change better the future of human being. Ignorant person is unable to gain knowledge of something. He is unable to gain knowledge from different source, where as an educated person can do. Us to be patient and universal brotherhood. Always promote us how to respect, good communicate, and etc. with each others. In conclusion, we can't success with in our life without education. Understand, where you go, you need education such as a good job, business, in etc. Therefore, we must have to learn education properly from the qualified teacher to be a global citizen in the 21st century. Thank you so much for being provided this opportunity. Thank you. But you have to add more information on your presentation. Okay. Rashida Khanum, বলেন, what have you written on this topic? Please unmute your Thank you, microphone. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, everybody. Hope you are fine. This is Rashida speaking. I'm so happy to get a floor here today. Actually, I'm not a good speaker, but I'm trying to share something. Please take it easy if there's any mistake. Our today's topic is about necessity of education. Education is the backbone of our nation. Education is essential for personal and social development. No nation can progress without education. Most important for the development of our mentality. Obviously, education removes ignorance and expands knowledge. The world is now in our hands, and educated person can gain knowledge from here, but an ignorant person can't enjoy such facilities. Builds the personality of a person and it makes his worth to meet challenges. Education promotes understanding and promotion of human values. I think it teaches us to be patient. Education changes our behavior. It teaches us to express ourselves clearly, listen attentively, and engage
respectful dialogue. Education enables the individual to bring about positive change. It can be said here, political leader Napoleon said, give me an educated mother and I will give you an educated nation. Thank you very much. That's all for the moment. Have a nice day. Thank you. Excellent presentation. You have given so many information in your presentation, and also you have focused on your grammatical mistakes. That is the good side for being a professional speaker. You have to go through this way. Okay? Thank you. Very much, sir. হ্যাঁ মাহবুবুল আপনি বলবেন এবার বলেন হ্যাঁ শুরু করেন এরপর বলবেন রুবেল For giving, হ্যাঁ মাহবুবুল বলেন sir, for giving me an opportunity to present my presentation on the necessity of education. I prepared my presentation and I will present it here. I think I have some grammatical mistakes, but I have tried to develop my presentation, avoiding mistakes as much as possible. Now I am going to share my presentation. What do you think about the necessity of education? Education is the backbone of a nation. Give me an educated mother, and I shall promise you the birth of a civilized education nation, said Napoleon Bonaparte in the 18th century. Without education, any country will not be able to develop. 7 countries of Asia are South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC country made various decisions for the development of the countries. For the development of the countries, Sri Lanka took education, but for the development of the country, Bangladesh took issues of family planning, water sanitation, health, and others. Sri Lanka became a developed country through promoting education. However, Bangladesh did not become a developed country through these issues. That is why I think education is an important part of the person, family, as well as society. Can education really remove the darkness of ignorance? Obviously, education removes the darkness of ignorance. 2 types of families live in our society. Among them, one is an educated family and the other is an ignorant family. An educated family becomes a developed family due to the education, and ignorance family becomes a family due to darkness. For this reason, without education, we cannot remove the darkness of ignorance. How does the education promote understanding among people? Education makes different types of humans, such as active citizen, patient men, volunteers, etc. As a result, they promote understanding among the people as well as contribute to make the developing country. As an educated person has a helpful mind, but an ignorant person does not. Various people say that an educated enemy is better than an ignorant friend. We always take role in responsibility to our family as well as to our society. How can education contribute towards change for the better? If every person in the family takes education, there will not be a storage of money, food, and other. Education makes us proper human for your society. If any person does not take good education, he will be harmful for the society. So we have to be focused to receive proper education. These are my logic and necessity of education. Thank you, sir. Thank you.
You have given your presentation in your own way. That is the very good side. I have taught you to make this presentation in this way. I mean, whatever comes to your mind, please try to provide it. Okay, don't take any kinds of note from internet or others necessary materials. Just whatever you think about this topic, just share your idea in this stage. Thank you. Okay, GM Rubel, বলেন। Assalamu alaikum. Thank you, sir, for giving me the opportunity to say something about the necessity of education. Education is the backbone of a nation. Without a backbone, a man cannot stand upright. In the same way, a nation cannot prosper without education. The formal institutional process is a weapon which we can use to change the world. It gives us knowledge and broadens our mind. It changes our outlook and removes the darkness of ignorance, enables us to take the responsibilities. It introduces us to the new things, makes us conscious, teaches us how to be a gentleman, how to behave gently. It decorates our personality, and an educated person can take the right choice of life. He looks before his leap. On the other hand, an uneducated person is a burden to the society. He cannot take the right decision of life. He may fall in danger. He has no much knowledge about the world. It's happening in the world, so there is no alternative to education. An educated man can change the society. If he is a farmer, he will be a good farmer. He can utilize his land properly. An uneducated person cannot be a good person in the society. He is ignorant. He doesn't know his betterment. An educated person can be a teacher, doctor, engineer, and they can the society easily. First and foremost duty is to be an educated person and to make the nation educated. Julian said, give me an educated mother, I will give you an educated nation. So in the nation, we need to be educated, our people. Without education, we will be lagging behind in compared to the developed countries. A bird without wings, it cannot fly easily at large in the sky. Like a bird, like a child without education cannot express his thinking, emotions, or etc. So the importance of education cannot be described in words. Thank you, sir. This is all about from my part. Thank you. Excellent. How have you made your presentation? কিভাবে আপনি এটা বললেন? কিভাবে তৈরি করেছেন? বলেন। রুবেল সাহেব। স্যার ফার্স্ট আমি এটা লিখছি নিজে আমি আপনার এই যে ভিডিওটা দেখলাম পরে কিছু দেখলাম আমার কাছে কিছু কোটেশন ছিল আমি কিছু কোটেশন সার্চ দিলাম সেখান থেকে দেখলাম Excellent, thank you. I have asked you that question because you have written so many sentences by using present indefinite tense, and also you have used modal verb, and you have given these species with very simple way. Your all sentences are very acceptable. So this is the good side. I am asking you that question because you have also given
one or two presentation in previous class from your own way, but you have repeated the sentences or words again and again. But today your presentation was good. Your presentation, I mean, in your presentation, there are so many variety and various kinds of sentences that you have made. For that reason, I told you in the previous class that don't speak instantly, try to write something, try to gather some information and idea from your own mind, and you have done it with a proper way, right? You did it. What I have Yes, said sir. in the previous class. Thank you. Thank you for your এক্সেলেন্ট স্পিচেস। এটাই আমি আপনাকে Thank কিন্তু you. বলছিলাম লাস্ট, Thank you, sir. এবং আপনি ওইটা ফলো করার কারণেই কিন্তু আজকের প্রেজেন্টেশনটা অনেক সুন্দর হয়েছে। বুঝতে পারছেন? আপনার সেন্টেন্স গুলো অনেক সিম্পল সেন্টেন্স ছিল, যেগুলো খুবই অ্যাকসেপ্টেবল, অনেক ভালো লিসনিং করার জন্য। ধন্যবাদ। বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো আমি কি বলছি? Ji, sir. Thank you, sir, for your valuable suggestion and advices. ওকে, হ্যাঁ বলেন এবার মাহফুজা মৌ বলেন। Assalamualaikum everyone. Now I am going to present my topic about necessity of education. আচ্ছা, আর যারা যারা বাকি আছেন, যারা যারা কথা বলবেন, আরেকবার একটু রেইজ হ্যান্ড অপশনটা প্রেস করে রাখেন, ওটা লোয়ার হ্যান্ড হয়ে গেছে। যারা যারা কথা বলবেন দেখেন রেইজ হ্যান্ড নামের একটা অপশন আছে এখানে গুগল মিটে, ওইটা একটু প্রেস করে রাখেন। হ্যাঁ কন্টিনিউ করেন মাহফুজা মৌ। We know that education is the backbone of a nation. We get education from many institutions. Education can change our attitude. It makes us as an enlightened person. Education helps us to conquer many knowledge. We can improve our thinking by education. It is a builder of our soul. An educated person is an asset of our society. Society needs to eradicate some delinquency that arise every time. So education can keep an essential role to overcome this crime. Education can build a person strength as well as wise. I think education must remove the darkness of ignorance. The ignorant person does not know how to develop himself. He cannot gain enough knowledge from different sources. He is unable to keep contribution the society prosperity of the society. On the other hand, an educated person helps to society for its dynamic ahead. The door of knowledge is always open for the educated person. Actually, education is key of remove darkness of ignorance. Education promote understanding among people by building a positive prosperity. Education changes our outlook and aware us about humanity. It improves our thinking. After getting proper education, we can maintain our daily activities adequately. Education can make a person responsible for his society as well as whole country. However, through education, we can go towards change for the better. It always changes our sense of well-being, but we need to get proper education. Otherwise, it can be dangerous for us. Finally, we should always aware about perfect education. That's all from my side today. থ্যাংক ইউ, Thank you, sir. এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, যারা স্পিচ দিচ্ছে বা কথা বলছে এবং যারা লিসনিং করছেন, আপনারা যারা শুনছেন কথাগুলো, এই কথাগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আপনাদের এই সাবটাইটেল লেখা উঠতেছে আমার এই স্ক্রিনে, সেগুলো কি দেখতে পাচ্ছেন? এগুলোর সঙ্গে আপনারা মিলানোর চেষ্টা করবেন। দেখেন লিসনিং থেকে কিন্তু অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আসে, এবং এখানে এই পর্যন্ত যারা কথা বলছেন প্রত্যেকের কথাই কিন্তু অনেক ভালো হচ্ছে, প্রত্যেকের স্পিচ বা ইনফরমেশন অনেক বেশি।
সুন্দর হচ্ছে, মানে কেউ যে রং সেন্টেন্স বলতেছে খুব বেশি এরকম না, কিন্তু এই জন্য ওনার কথার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এই যে জায়গাটাতে স্পিচটা উঠতেছে এখানে ফলো করবেন। অনেকে মোবাইল সোজা করে ধরেন, মোবাইলটা মানে ইয়ে করবেন, একদম ফুল স্ক্রিন যাতে আসে সেইভাবে ধরবেন, তাহলে লেখাগুলো ক্লিয়ার দেখতে পারবেন। আপনারা দেখবেন ফুল স্ক্রিন করা যায়। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? তো আহ এটার সঙ্গে এটা ফলো করলে ফুল স্ক্রিন করতে পারেন না? হ্যাঁ এটা রোটেট করলেই হবে। ল্যান্ডস্কেপ করে নিলে হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ল্যান্ডস্কেপ। হ্যাঁ, ল্যান্ডস্কেপ করে দেখবেন ওই চার কোণা একটা সিম্বল থাকে, ওইটাতে প্রেস করে একদম সম্পূর্ণটা চলে আসে স্ক্রিন। হ্যাঁ, তো যেটা আমি বলছি আপনার এটাই খেয়াল করবেন, সবাই ফলো করবেন যে কথা বলছে এবং কথার সঙ্গে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো কেমন, সাবজেক্ট কোনটা ভার্ব কোনটা দেখবেন, তাহলে ইট উইল বি বেটার ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, বেবি নাজমিন, please start your presentation, what you have written. Yes, yes, sir. Thank you for giving me a chance to talk about something. Actually, I am not well. I have been suffering for cough and fever for a few days, so my throat is broken, but I will try. Yes, so now I'm going to talk about the education, necessity of education. Yes, education is the backbone of our nation. Education means the process of taking or learning, especially in a school or college or institution. Education is the essential thing of our life and it helps us to gain knowledge. Education helps us to remove our darkness. An educated person can understand and know everything. An educated person behavior much politely. On the other hand, an uneducated person behavior cannot be politely. He always fall in darkness. Education gives us ability to read and write to anyone. It plays an important role in our life. We cannot succeed in our life without education. Education helps us to succeed in every sector, like job, business, agriculture, etc. So education is compared to light, while ignorance is compared to darkness. Education is very powerful and to grow in life and pursue something important. So education is essential thing for our life that helps in the growth of human civilization. Thank you, sir. Okay, that's good, excellent. আচ্ছা, সুমা আনমিউট করেন, বলেন। Sir, for giving me an opportunity to present my presentation on the necessity of education. Education is a very powerful media to grow in life. Education is the most scientific tool for every person to grow and progress. It helps in achieving and development. The main task of education is to develop character. The sense of education, the sense of education is training by remove the unemployed person. Education is the most important thing in our life. It improves our knowledge, skills, and develops the all over personality. Brings a great change in our life. It makes our life easy and meaningful. It is the foundation of human development. It can prepare us to face the world. It is said that education is the third eye of human beings. Education teaches us to be polite. You are when you are educated, you know when to speak and when to remain silent. Education is the most powerful weapon to change the world. Education is the property that cannot be cannot be sold. Education can remove darkness.
কি হলো? আচ্ছা, মনে হয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম। এরপর বলেন সারোয়ার জাহান, আনমিউট করে কথা বলেন। শোনা যাচ্ছে? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন অন্যরা? শুনতে পাচ্ছি স্যার, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা ঠিক শোনা আছে। যাচ্ছে? তাহলে বলেন কিঙ্কর সাহা, বলেন, জি স্যার। শুরু করেন। Please start your presentation. Before giving me the opportunity, I am presenting my point about the necessity of education. Education is the process of developing our body, mind, and soul. Formal learning, its necessity cannot be described in words. It is one of the basic needs of a human being. It's essential for any kind of development. Such process by which our physical and mental faculties are developed in a balanced way. So, education is called the backbone of a nation. We cannot stand upright without a backbone. Similarly, a nation cannot prosper without education. Education are of two kinds, formal education and informal education. Type of education is necessary for perfect development of body, mind, and soul. The aim of education is the enlighten the individual, broaden his outlook, refine his sensibility, enhance ability to the limit, and remove the superstition of his mind. It promotes understanding among people and provides us with an enlightened awareness, which is essential for our being good citizens. It also promotes humanity and universal brotherhood and brings about a change for the better. People are enlightened persons. They can think properly and act rightly, can acquire values, knowledge, and practical skill, can do their social duties properly, know how to earn oil and how to spend oil, can distinguish the right from the wrong, can do their social duties properly. These reasons, education is often compared to the light which removes the darkness of ignorance. On the other hand, illiteracy is the root of all ignorance, frustrates the development work. Uneducated people cannot understand their good or bad. They are the burden of the society. So all the people should be properly educated for development. Nation can development without education. There is a saying, the more educated the nation, the more advanced the nation. Thank you, sir. Thank you. Excellent presentation. You have given so many information in your presentation. Okay, Shainur Islam, বলেন। Assalamualaikum. For giving me the opportunity to say something about necessity of education. Education is very much essential. It builds the personality of a person and makes his or to meet challenges. The education removes to the darkness of ignorance. An ignorant person is unable to gain knowledge of something he is unable in knowledge from different sources. But as an educated person thinks, the store of knowledge is open to an educated person. Actually, education is compared to light, while ignorance is compared to darkness. Education promotes understanding among people. It is important in our social and national life. Some reasons. Firstly, nation can progress without education. Education is said to be a backbone of nation. Nation becomes paralyzed without
education. Actually, education is very much essential for the personal development. Actually, education is also essential for our family life, and it can manage and support his family better than an uneducated person. Lastly, we can say education is the most important thing for an individual, a society, and a nation. Thank you. Excellent presentation. You have focused on your also pronunciation, grammatical things, and your presentation is so good. Excellent. You have to go through this way. Thank you. শাইনুর এরপর আর কেউ বলবেন? সাইফুল ইসলাম বলবেন? সাইফুল বলেন। শুরু করেন, লাউডলি বলেন। I would like to thank my honorable teacher for giving me a chance to say something about necessity of education. Education is called the backbone of a nation. It's a formal institutional process. It helps us develop our mind. To get good job or to get higher education, we have to educate. If we want to go to abroad, we will be educated. Education shows us which is right or wrong. It can remove our darkness and enlighten our mind. So we have to get education. Education promotes understanding among people in our society. Who are educated, they cannot read, or who are uneducated, they cannot read or writing. It broadens our outlook and makes us the humanity qualities in our personality. When we are educated, we will be able to contribute in our society to remove illiteracy. It enables us to face any challenge. That's about my presentation. Thank you, sir. আর আমাকে বলতে দিয়ে আবার স্টপ করে দিলেন। হ্যাঁ বলেন, এখন বলেন সারোয়ার। Education is the very important for world and us. Education is fundamental right. Education is the backbone of a nation. It is a formal progress of a nation, of our nation. Education is the very much essential. It builds the personality of a person. World are divided to classes, education and non-education. There are brilliant and education on the way. There are not brilliant in non-education group. Education is promote to men. Education can be man progress to life. It is improve our darkness, personality, belief, and total earn to life. And education man may be specialist man of civilization on the way, and non-education man does not popular in এডুকেশন ম্যান হয় না, এডুকেটেড ম্যান হয়। হ্যাঁ, এডুকেশন এটা একটা নাউন। আপনি যখন ম্যান বলছেন ওটা একটা নাউন, তো ওটাকে অ্যাজেক্টিভ বসাতে হয়। এডুকেটেড এই শব্দটা অ্যাজেক্টিভ, এডুকেটেড, ঠিক আছে? এডুকেশন ম্যান না, এডুকেটেড ম্যান, ঠিক আছে? বলেন বলেন সাইফুল। My opinion and educated man is loved for world on the way, not educated man is not loved for world. Just a minute. Education helps to person skills of training, thinking, make decision, and total human progress. On the way, not education is being man can be not success. And education persons on the behalf is very good. On the way, non-education person
behavior is not good. Education দেখেন is আপনার very powerful. is আপনি very- যে চেষ্টা করছেন এর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে সারোয়ার, আপনার চেষ্টা অনেক ঠিক আছে। আমি গত ক্লাসে যেভাবে বলছিলাম সেভাবেই সেভাবেই লেখার চেষ্টা করছেন, বাট আপনার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অনেক ভুল আছে, সাবজেক্টটাকে সঠিকভাবে নিতে পারেননি। ভার্বের সঙ্গে নট, ক্যান বি নট এরকম হয় না, ক্যান নট বি হয়। এরপর সাবজেক্ট গুলো ঠিক মতো বসাতে পারেননি। এগুলো আরো ক্লাস করতে থাকেন, আরো দেখতে থাকেন, দেখবেন ইনক্রিজ হবে, পারবেন। বাট এই যে চেষ্টাটা করছেন, এই যে বলছেন, এই বলতে পারলেই কনফিডেন্ট আসে, আপনি আরো বলতে পারবেন সামনে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওকে, এরপর আতিকুর রহমান বলেন। You, sir. Thank you, sir. Actually, I have prepared something about the necessity of education. Saturday, I have my report to publish today. I think my voice is not properly, clearly hearing of all. Trying to clear this for better understanding. I try to little and very small presentation. There I try to follow your instruction. Sir, education is a valuable asset for human beings. And without education, no one can succeed in our life. Education is showing the light of life. Education is a key to the development. Education is a store of knowledge. Education can ensure human dignity. Education can make good leadership. Education not only gives us clarity in our life, it's also consistent in our good nature. Education is the ladder of higher career. Education is learning universal good. Education is the power of life and dignity the human beings. It is in the dark can make develop. It can make develop citizenship. So we need to a good environment for better education. All from my part, sir. থ্যাংক ইউ। শিপন বুনার্জি বলবেন। স্যার নেক্সট টাইমে বলবো স্যার। ওকে, ঠিক আছে। জোবাইর হোসাইন, আপনি বলবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন, শুরু করেন। Thank you, and gentlemen, assalamu alaikum. For gathering here today, we would like to take a few moments to talk about something that interests and every of us use education, study of education. Education is more than just books and classroom. Is the journey of discovery and information. It opens doors to a world of learning. Education is the backbone of self, the development of the mind and soul of the human being. Education is very much clear. Education removes the darkness of ignorance. Ignorance is able to again less of something, able to again less for different, so the education person can do. Actually, education is complete the two life. Ignorance to darkness. I conclusion is the cherished gift of education. Let us value not only the formal lesson, but also the information experience that contribution to our growth. Thank you, sir. Thank you. But you have done some mistakes on putting formation of verb.
You have to put the correct formation of verb. You have to focus on your sentences. Just wait a minute. ওকে, তো দেখেন যারা কথা বলছেন না, কথা বলতে হবে। আপনি যদি কথা না বলতে পারেন, আপনি কখনোই ইংলিশে এক্সপার্ট হতে পারবেন না। ইট ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, নট সায়েন্স অর ম্যাথ। আমি শেখালাম, পড়ালাম, আপনি শিখে গেলেন হবে না, আপনাকে কথা বলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আউট স্পোক ফ্রম ইউর ওন মাউথ। ইফ ইউ ডোন্ট স্পিক, ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। তো ট্রাই করেন সবাই যারা কথা বলেন না, কথা বলার। না বললে কিন্তু আপনি কোনোদিনও বলতে পারবেন না, কথা বলতে হবে। আর আগামীকাল আমার আগামীকাল শুক্রবার, আপনারা যারা কথা বলতে পারেন না, যাদের টেন্সে, মডাল ভার্বে, প্যাসিভ ভয়েসে বা বেসিক জায়গাগুলোতে সমস্যা আছে, তাদের নিয়ে আমি পার্সোনাল সেশন করে থাকি দিনের বেলায়। ফ্রাইডে, স্যাটারডে আমার অফ ডে থাকে। তো সকাল 11টা, বিকাল 3টায় দুটো সেশন আছে। যারা পার্সোনাল সেশন, পার্সোনাল ক্লাস করতে চান, পার্সোনালি আমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চান কোথায় কোন প্রবলেম গুলো আছে, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে 15 মিনিট 20 মিনিট টাইম দিয়ে তার কাছ থেকে বিষয়গুলো বুঝে নিয়ে তাকে আমি বুঝাই দিই, প্রবলেম গুলো সলভ করে দিই। যাদের ফুল টাকা পেইড করা আছে তারা পার্সোনাল সেশনে জয়েন হতে পারবেন। আমাকে নক দিয়ে রাখবেন যদি কেউ জয়েন হতে চান, হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্সে নক দিয়ে রাখবেন। যদি সকাল 11টায় আর বিকাল 3টায়, এই দুইটা টাইমে, 3টা থেকে 4টা 5টা 6টা পর্যন্ত আমি থাকবো এখানে, সবার সঙ্গে পার্সোনাল সেশন নিব। অন্য ব্যাচের স্টুডেন্টরাও আছে সেখানে। তো আপনারা যাদের প্রবলেম আছে, যাদের ফুল টাকা পেমেন্ট করা আছে, তারা করতে পারবেন। যারা যাদের পেমেন্ট করা নেই, তারা টাকা পেমেন্ট করে পার্সোনাল সেশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তো নক দিয়ে রাখবেন যাদের যে প্রবলেম গুলো আছে, যদি শেয়ার করতে চান বা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চান। আগামীকাল বিকালে আপনার জুম্মার নামাজের পর 2টা বা 3টার দিকে শুরু করব, ঠিক আছে? আর সকাল 11টায় আরেকটা থাকবে। তো দেখেন, আমি এখন নতুন আরেকটা টপিক দিয়ে দিচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়ে রাখবেন যদি কেউ করতে চান। কি বলছেন? কোথায় নক দিব? আমরা তো বুঝি না স্যার। আমাদের যে 48 পেজ নাকি এখন আজকে যেটা দিলেন 152তম পেজ, কোনটায় স্যার? ইনবক্সে হোয়াটসঅ্যাপে 96 লাস্টে যে নাম্বারটা, ওই নাম্বারে নক দিবেন, ঠিক আছে? ওকে, তো দেখেন, আমি আজকে নতুন আরেকটা টপিক দেখাচ্ছি। কোনো অ্যাড না, আপনাদের পার্সোনালি লিংক দিয়ে দিব। যারা পার্সোনাল সেশন করবেন পার্সোনালি লিংক দিয়ে দিব। আমাকে জাস্ট জানিয়ে রাখবেন যে আমার এই জায়গাগুলোর প্রবলেম আছে, আমি পার্সোনাল সেশনে অংশগ্রহণ করতে চাই এই টাইমে, সকাল 11টা বিকাল 3টা, যে কোনো একটা টাইমকে মেনশন করবেন, আপনারা করতে পারবেন, ঠিক আছে? অথবা এই যেটা যে আমি আপনাদের লিংক দেই, এই নাম্বারটাতে দিলে মনে হয় বেশি ভালো হয়। এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটাতে আপনারা নক দিন, তাহলে বেশি সুবিধা হবে। 01705 লিখে নিন স্যার। 2630 010975 না, 01705 102630 01705 102630। এটা হচ্ছে এই হোয়াটসঅ্যাপটা দিয়ে আমি আপনাদের, মানে আমার এই ডেস্কটপের সঙ্গে এটা কানেক্টেড আছে আর কি। এটা দিয়ে আপনাদের এই যে গ্রুপের লিঙ্ক গুলো আমি দেই বা ক্লাস রেকর্ড পিডিএফ ফাইল গুলো এখন দিই। এইটাতে নক দিলে, এটাতে ইনবক্স করলে হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনাল সেশন করতে পারবেন। এই তো এখানে লিখে দিয়েছি, তো স্ক্রিন দেখা যায় না? কি বারে করাবেন স্যার? আগামীকাল শুক্রবারে করেন স্যার? শনিবার, শুক্রবার, যেদিন ফ্রি থাকে। জি স্যার, না আমরা বাইরে থাক জব করি, এই জন্য আর কি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। তো দেখেন, আমি নক দিয়েছি, বোঝার ট্রাই করেন। এখন আমরা নতুন আরেকটা টপিক নিয়ে কথা বলবো আজকে। আপনাদের নেক্সট ক্লাসে এই টপিকটার উপর আপনারা প্রেজেন্টেশন দিবেন। নেক্সট ক্লাসের আপনাদের প্রেজেন্টেশনের টপিক হচ্ছে এটা থাকবে। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। এটা আইএলটিএস এর স্পিকিং টেস্টে প্রচুর পরিমাণে এই টপিকটার উপর কোশ্চেন এসে থাকে, এবং এটার উপর খুব ভালোভাবে আপনারা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন, ঠিক আছে? কোশ্চেন দেখেন এখানে, টপিকটা হচ্ছে দ্য ফ্যামিলি আই লিভ ইন, একটা পরিবার যেখানে আমি বাস করি। হোয়াট কাইন্ডস অফ ফ্যামিলি ডু ইউ লিভ ইন, আপনি কোন ধরনের পরিবারে বাস করেন? এক্সটেন্ডেড অর নিউক্লিয়ার।
Why is nuclear family getting popular day by day? বলছে কেন নিউক্লিয়ার মানে যে ছোট পরিবারগুলো হ্যাঁ দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। বলছে what are the advantages you find in a nuclear family and what are the disadvantages of nuclear family? এই যে নিউক্লিয়ার যে ফ্যামিলি গুলো অর্থাৎ নিরপেক্ষ মানে যে ছোট পরিবার এদের মানে সুবিধাগুলো কি অসুবিধাগুলো কি? ডু ইউ থিঙ্ক দ্য সোসাইটি ইজ ফলোইং দ্য রাইট ওয়ে? আপনি কি মনে করেন যে সমাজ সঠিক দিকে এগোচ্ছে মানে এই জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে বিভক্ত হয়ে যারা আলাদা থাকছে এটা 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 ঠিক এটাকে আপনি মনে করেন? সো এর এগেইনস্টে আপনার অ্যান্সার দিতে হবে। এখন এইখানে যে স্যাম্পল অ্যান্সারটা আছে এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন, এটার উপর কথা বলতে হবে আপনাদের সবাইকে নেক্সট ক্লাসের জন্য। নেক্সট ক্লাস আগামীকাল, যদিও আগামীকাল দিতে হবে না, এটা দিবেন আপনারা এরপর তার আগামীকাল তারপর যে ক্লাসটা থাকবে সেই ক্লাসে দিবেন, তৈরি করতে তো একটু টাইম লাগে। তো দেখেন এখানে কি লেখা আছে, there are two types of family found in our society। কথাটা বুঝবেন, there are two types of family found in our society। বলছে যে আমাদের সমাজে দুই ধরনের পরিবার পাওয়া যায়, দুই ধরনের পরিবার পাওয়া যায়। one is extended, একটা হচ্ছে জয়েন্ট বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মানে বড় or large family, and the other one is nuclear or a small family। in an extended family people live, আমাদের একদিন করাইছিলেন, এটা আপনাদের করিয়েছি। একবার একবার এটা আলোচনা করা হয়েছে স্যার। একবার হয়েছিল। ও আচ্ছা, তাহলে এটা আর করতে হবে না, তাহলে আমরা নতুন নতুন টপিকে যাব, যেটা করছি সেটা নিয়ে আর করতে হবে না, নতুন টপিকে যেতে হবে। ঠিক আছে, যত বেশি পারা যায় আমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। ওকে, তাহলে এটা দেখেন, এটা নিয়ে তো এইভাবে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয় নাই মেবি। কেন প্রেজেন্টেশন? হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়নি, প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়নি এটা দিয়ে। তা আপনার কি দেখাইছি? তা কি দেখাইছিলাম? এমনিতেই একটু দেখাতে হয়েছিল। আলোচনা করা হয়েছিল। হ্যাঁ, আলোচনা করা ও হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এটা করতে হবে। ওইভাবে আসলে ফুললি ডিসকাস করা হয় নাই, নরমালি একটু হালকা একটা টাস্ক দেওয়া আচ্ছা ছিল। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন, তাহলে এটা করতে হবে, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন আছে বিভিন্ন স্পিকিং টেস্টে। খেয়াল করেন কি বলছে, যে ইন অ্যান এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি পিপল লিভ উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, পিপল লিভ উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, আঙ্কেল, আন্টস অ্যান্ড কাজিন। অনলি হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফস লিভ উইথ দেয়ার চিলড্রেন ইন আ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। বলছে যে শুধুমাত্র হাজবেন্ড এবং ওয়াইফস তাদের বাচ্চাদের সঙ্গে বসবাস করলে সেটাকে কি বলা হয়, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। I live with my parents in a nuclear family. Nowadays, nuclear family is getting এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বাংলা অর্থ কি, জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, পপুলারিটি ইন আওয়ার সোসাইটি ফর ভেরিয়াস রিজনস। নাও পিপল ওয়ান্ট টু লিভ ইন সিটিস। বলছে যে মানুষ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ওয়ান্ট টু লিভ বসবাস করতে চায় শহরে, অ্যাজ সিটিস প্রোভাইড যেহেতু শহর প্রদান করে লটস অফ সোর্সেস অফ ইনকাম, ইনকামের অনেক সোর্স, অনেক উৎস। বাট লাইফ ইন সিটি ইজ নট ইজি নাও। বলছে যে কিন্তু শহরে বাস করা অতটা সহজ নয় এখন। ইভেন দো, এমনকি দে আর্ন মাস, তারা অনেক আয় করে, দে ক্যান নট মেইনটেইন ফ্যামিলি উইথ 8 or 9 মেম্বার্স। অনেক আয় করেও 8-9 জনের একটা পরিবারকে মেইনটেইন করা যায় না শহরে থেকে। সো দে প্রেফার টু লিভ ইন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। দ্য মেম্বার্স দে প্রেফার, দ্যাট জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তারা পছন্দ করে। The members of a nuclear family enjoy some advantages। নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যে মেম্বাররা অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজেস অর্থাৎ সুবিধা ভোগ করে। দে লিড আ লাইফ, তারা একটা জীবন লিড করে, হ্যাঁ, হোয়ার দেয়ার ইজ নো নয়েজ অর কনফিউশন, হোয়ার দেয়ার ইজ, দ্যাট ইজ দ্য গুড পয়েন্ট, যেখানে কোনো গন্ডগোল বা কোনো কনফিউশন থাকে না। দে গেট মাস টাইম টু কনসেন্ট্রেট অন দেয়ার ওন ওয়ার্ক, তারা পর্যাপ্ত সময় পায় তাদের নিজেদের কাজে মনোযোগ দিতে। চিলড্রেন গ্রো আপ ইন আ সুইটেবল এনভায়রনমেন্ট, শিশুরা একটা সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠে, হ্যাঁ। বাট ইট হ্যাজ সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অলসো, কিন্তু এটার কিছু অসুবিধাও আছে। মেম্বার্স অফ আ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ফিল লোনলি, তারা একাকিত্ব বোধ করে। যারা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে থাকে তারা কি করে, একাকিত্ব বোধ করে। দে ফিল লোনলি অ্যাজ অল দেম আর বিজি উইথ দেয়ার ওন ওয়ার্ক, হ্যাঁ। দে ক্যান নট শেয়ার দেয়ার ফিলিংস, তারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারে না উইথ অন অ্যানাদার আর উইথ ইস আদার। ইট মেক পিপল সেলফ সেন্টার্ড, এটা মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, সেলফ সেন্টার্ড করে। বাট ইট ইজ দ্য নিড অফ মডার্ন লাইফ, কিন্তু এটা মডার্ন লাইফের বর্তমান সময়ের প্রয়োজন টু ফর্ম নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, মানে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি গঠন করা, বিকজ লাইফ হ্যাজ বিকাম ভেরি বিজি অ্যান্ড কম্পিটিটিভ নাও। জীবন অনেক ব্যস্ত এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে বর্তমানে, এর জন্যই মানুষ এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিটা পছন্দ করে।
ওকে, এখন এই যে টপিক আছে, এই টপিকের এগেইনস্টে আপনার নিজের মতো করে অ্যান্সার দিতে হবে। নিজের মতো করে অ্যান্সার মানে কি, আপনি কোন পরিবারটাকে চুজ করেন, আপনি কোন পরিবার থেকে বেড়ে উঠেছেন, আপনি কি মনে করেন যে জয়েন্ট ফ্যামিলি ভালো নাকি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি ভালো, দুটোর এগেইনস্টে কিন্তু কোশ্চেন অ্যান্সার করা যায়। যেমন আমি এইটা যদি আমি ঢেকে দিয়ে আমার নিজের মতো করে বলি, এখানে প্রথমত লেখা যে হোয়াট কাইন্ডস অফ ফ্যামিলি ডু ইউ লিভ ইন, এক্সটেন্ডেড অর নিউক্লিয়ার? So you can say that nuclear, you can also say that extended. So if you say that, first of all, you have to give a definition on these two kinds of family, right? So what is extended family? Extended family is a family where people live. Where কি বলছি দেখেন, extended family is a family where মানে যেখানে, where মানে কি, লিখে বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। কি লিখলাম খেয়াল করেন, বোঝার ট্রাই করবেন সবাই, হ্যাঁ, মিউট রাখেন। বলছি যে extended family is a family where people live with their parents, grandparents, children, uncle, cousin and others members, যেখানে মানুষ অনেক সদস্যের সঙ্গে বসবাস করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, দেখেন অন দ্য আদার হ্যান্ড, এরকম লিঙ্কার যুক্ত করতে হয় প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে, তাহলে প্রেজেন্টেশনটা অনেক ভালো শোনায়, হ্যাঁ। অন দ্য other hand, nuclear family is one kind of family where people live with their husband, wife and children. Just এতটুকু। এই যে সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম, এবার এটা আমি একটা ডেফিনিশন দেওয়ার পর আপনার নিজের জায়গা থেকে আপনি এটাকে এক্সপ্রেস করেন যে হোয়াট কাইন্ডস অফ ফ্যামিলি ডু ইউ লিভ ইন। সো ইফ ইউ সে দ্যাট আই লিভ ইন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, এন্ড যদি আপনি বলেন যে আই লিভ ইন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, তাহলে আপনার এক্সামিনার আপনাকে কোশ্চেন করবে যে হোয়াট আর দ্য advantages of extended family. So you can say that there are so many advantages of extended family. For example, if I leave extended family, I can get help from other person of our family. I can get help if I fall in any kinds of danger. My grandparents can advise me, or my cousin or uncle can give me money, or they can help with another way. Also, if I live in an extended family, I can get so many experiences from others old citizen of my family that I cannot get from nuclear family, right? And if you say that, what are the disadvantages of extended family? So there are so many disadvantages of extended family, and the most important thing is we cannot concentrate our own work properly from extended family. Sometimes noise and confusion or different kinds of quarrel are created between family members or among family members in extended family. Also, if you stay in extended family, you cannot get or you cannot give much time on your study or on your own work. After that, if you consider to nuclear family, if you live in nuclear family, then you can see some advantages of nuclear family. The main advantages of nuclear family is children get the suitable environment for growing up. Also, we can get proper concentration
on our own study and work. Also, from staying a nuclear family, the bearing cost can be decreased. As well as if you live in nuclear family, there is no confusion or quarrel. You will get a suitable environment. So why is nuclear family getting popular day by day? And another thing is, what are the disadvantages of nuclear family? There are so many disadvantages of nuclear family. For example, if you stay in nuclear family, if you fall in any kinds of danger, you won't get the help of anyone. No one can help you when you stay in a flat or in a city. If you don't have any kinds of relative, how can you get help from them? Also, your children won't be able to get much experience from old citizen. They cannot acquire any kinds of advice from others family members. So that is one kinds of lack for your children, I think, if you stay in nuclear family. They are deprived from learning many manners and behavior that he would get from their grandparents if they would stay in extended family. So this is the disadvantages of nuclear family. But why is nuclear family getting popular day by day? Nuclear family is getting popular day by day for many reasons. First of all, if you stay in extended family, the bearing cost would be high. You cannot bear the whole cost of your family members in this modern era. For that reason, people have decided to live in nuclear family, as well as for getting proper concentration to their own work, for getting a suitable environment, they are choosing nuclear family. So do you think the society is following right way? Yes, I think that the society is following the right way, because in this present competitive world, if you want to do good something in your life, if you want to shine in your life, you have to do many things. You have to acquire many knowledge from your society, or you have to stand in a right place. You have to be a good profession. For that reason, if you stay in nuclear family, you will get the proper environment for doing any kinds of job or other things. For that reason, the society is following the right way. এই যে সেন্টেন্স গুলো বা এই যে কোশ্চেন গুলো, এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার এইভাবে দিতে হবে। আপনি পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক, আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটাতেই অ্যাডভান্টেজ আছে, যেটা পছন্দ করেন না সেটাতেও অ্যাডভান্টেজ আছে। বুঝতে পারছেন? আপনার পার্সপেক্টিভে আপনাকে লিখতে হবে, কথা বলতে হবে। এই যে আমি কথাগুলো বললাম, আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন না? তো এইখানে যেটা আছে, এখান থেকে জাস্ট আইডিয়া নিয়ে আমি এই সেন্টেন্স গুলোর এগেইনস্টে কিছু কথা বললাম। তো এটুকু বলা কোনো বিষয় না, আমি তো ইনস্ট্যান্টলি বললাম। আপনারা যখন নিজেরা লিখে এটা বলবেন, আরো অনেক বেশি ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারবেন, আর অনেক ভালোভাবে অর্গানাইজ ওয়েতে বলতে পারবেন। বোঝা গেল কি বললাম? এখানে যে হঠাৎ দা অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি আছে, এইটার সঙ্গে কিন্তু আরো দুটো কোশ্চেন অ্যাড করবেন, যে হঠাৎ দা অ্যাডভান্টেজেস অফ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি এন্ড হঠাৎ আর দা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। ওইটারও অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মেনশন করবেন, আর এইটারও অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মেনশন করবেন। তাহলে দেখবেন প্রেজেন্টেশনটা আরো ভালো হবে। বোঝা গেল? আমি চাচ্ছি আপনাদের কিছু অ্যাডভান্স গ্রামাটিক্যাল টপিক আছে যেটা আমি পড়াবো, যেমন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, ন্যারেশন, কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, পজিটিভ ভার্ব, রাইট ফর্মস অফ ভার্ব, কিছু অ্যাডভান্স গ্রামাটিক্যাল টপিক আছে। বাট ওই জায়গাগুলোতে যাওয়ার আগে আমি চাচ্ছি যে আপনারা স্পিকিং এ একটু ফ্লুয়েন্ট হন, ইংলিশে একটু কথা বলেন, একটু কনফিডেন্টটা নিয়ে আসেন যে না আমি ইংলিশে কথা বলতে পারছি, আমি কিছু ভাবলে সেটা ইংলিশে বলতে পারবো। এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো করাচ্ছি। তো এইগুলো আপনাদের একটু করতে হবে, একটু ফোকাস করতে হবে, একটু আপনাদেরই টাইম দিতে হবে।
এখানে এখানে আমার কাজ বেশি না, এখানে কাজটা আপনার বেশি। আপনি যদি একটু চর্চা করেন, একটু ভালোভাবে নিজের মতো করে লেখেন, দেখবেন it would be better for you. I mean, just if you give 15 or 20 presentation, you will get the proper confidence to speak in English. জাস্ট এই যে যারা কথা বললেন, এই 2 দিন যারা কথা বললেন বা প্রেজেন্টেশন দিলেন, ওই সেম পার্সনই কিন্তু দিছেন, আগের দিনও যারা দিছিলেন আজকেও তারা দিছেন। তার মানে কি জানেন, যারা একবার কথা বলে না তারা বলতে পারে, তারা কনফিডেন্ট পায় যে আমি তো পারতেছি, ভিতর থেকে একটা আনন্দ পায়, একটা প্লেজার চলে আসে। আর যারা বলে না তারা ওই বসেই থাকে, তারা শুধু শুনেই যায়, ওইখান থেকে কখনো ওভারকাম করতে পারবে না। এই জন্য যারা কথা বলেন না তাদেরকে আমি বারবার বলছি কথা বলতে হবে, কথা বলা শুরু করেন, 10 লাইন না পারেন 5 লাইন লেখেন, সেটা বলেন, বাট আপনাকে কথা বলতে হবে। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? হুম, জি স্যার, কথাগুলো কি ক্লিয়ার? জি স্যার, স্যার ক্লজ শিখতে হবে আমাদেরকে, ওই যে